Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Hello everyone and good evening. My name is Roya Hassan and we're here for the Max Media's Music first licensing show. And our theme reimagined. today is building healthy relationship between the teenagers and also addressing teen dating violence. We're going throughout our goals is raising awareness, empowerment, prevention, support and intervention. So we're going to have different people talk about how we can empower teenagers and create healthy relationships. So we sit down and want to bring the teens closer to the environment. We're creating awareness, we're raising empowerment, we're Artlist.io. putting up prevention from a lot of things that can happen. As I said earlier, we're going to have a lot of people doing this with me, and I'll just do some simple introduction. So on my left hand, I'll set up for Amara. My name is Nusra Kanenda, Music aka Amma. licensing reimagined. I am grateful for everyone here. It's not easy, but we thank God. On my right hand is the second speaker. Hi everyone, my name is Madam Farida. Alright, Amara, let's start our session with a simple question. What is your mind about raising awareness? What do you think about today's theme? It's a bit helpful to do what they are. All we engage them in all that. This thing, it helps. Like generally, it helps in the youths. First of all, we have sisters, we have brothers, we have relatives out there, we have children out there. So it helps us as parents and our dear ones to help them not to get involved in shady behaviors, at least to protect them, not to become like people who are not like helpful in the community. Myra, how do you think we can empower this? How do you think we can raise awareness? Like, what do you think are the important things we should be doing? First of all, when we are raising teens, as we understand the proverb that states that charity begins at home, in our generation we are in, we begin with our parents. How, like those days, we could get our parents, they could take us to churches, the mosques, and they involve us in like those like godly upbringing, which helps us to transform into a person that the generation needs
All right, that was Amira's thought, and then we head off to my right hand where we have Mr. Musa, who is going to also elaborate. Mr. Musa, what do you think about this program? What do you think about today's theme? Do you think it's going to be productive? Do you think it's good for the teenagers? Should we continue empowering it? Should we spread awareness, or it's a very bad decision? Yeah, it's really helpful, and I think after hearing the theme, I've come to realize in mind that it will be helpful to teenagers around the globe. And as me, as a teen also, I believe it will help me somewhere, somehow, because some of the teen outside there have grown, like orphans have grown without guidance from parents, guidance from spiritual parents, and I believe if we come out and try to talk to some of them, it is really helpful, and I think many will benefit from it. Considering the raising awareness thing, I would say the youth down there will benefit, and I believe you guys should continue raising the voice, because as my sister said, that some of us we know very well that charity begins from home, and we believe that when we grow up we are being directed by parents, but you realize that outside there that there are kids or teens that have grown without guidance from parents, guidance from churches, actually I can say spiritual parents, and they have gone astray because there is no one to guide them on how to do things right. And then mostly what causes something like that is because of the hospitality at home, the environment, society. So we end up in a mess that we lose young teens in mob justice, we lose them in violences like political violence, some few to mention, and for that issue, I would say I also raised the voice to say that building healthy relationship and addressing teen dating violence, it is something really, really, really crucial. All right, Mr. Musa, you really said something that hit me at heart. Mob justice. How do you think mob justice can be related to teen violence, teen dating violence? How do you think it can create healthy relationships? To break it down or to bring it down for you, I would like to say that most of the teen, as I said, they lack parental guidance and direction, so they end up intervening in their criminal acts like stealing or robbery, and also drug abuse. So if they do so, this will lead them to something like mob justice. Like I said, one if lacks guidance, and there is no way how he is directed on how to earn money so that he can earn a living. All right, thank you so much, Mr. Next on my front line is Nusra, and crucially, I would like her to explain on what would the community, let's start with the community, right? What would the community and teenagers, what would the community do to bring the teenagers closer to them? What are the activities that they should be carrying out to bring teenagers closer to them? I want to take this opportunity which has been given to me. Community should come up with clubs, and sometimes other teenagers grew up like orphans. For example, I myself, I'm one orphan, whereby I can't say I had all the love that I wanted. Anyway, I don't know all that about love, but all I advise is like
community has to come up with something which can enlighten and also as those who do as orphans to have that love, to feel like, yeah, the others who can support them, the others who can also still love them, just like their parents, even if they didn't grow up with them. When a parent is very strict on a child, it reaches an extent where a child feels safe out more than being inside. And you'll be like, even if a parent talks, I'll be like, most of the time I like referring to myself. I stayed with my very strict stepfather. The guy could beat me up, you go, you come back, even though he has sent you to the shop, he like you've delayed even if it's 2 minutes. I will be like, you know what? That one, you know, it's a stick. You come back, you delay, you know it's a stick. You treat somewhere and you'll be like, why don't I just go and get married? Because that, you feel like you're not safe. The only safe place is to be with someone. And you don't know that person is going to do what? Is going to mess you up again. So, and again, I think what brings all that, sometimes parents, we don't have time for our children. I think we need to create time, like for teens. You know, when you nurture a child, you need to pour praises, especially a girl child. You need to make the child feel loved. So that you'll be like, you know what, you're beautiful. You know what, I love you. So that next time when he goes outside there, even if someone tells the girl, you know what, you're beautiful, be like, that one is very normal. They ever tell me that, my mom tells me that. So there is so many things which makes like someone to run away from home. That there is no like that bond. When you have a strict parent, that is the most, and a parent who doesn't have your time, you will feel like home is not home. And home is only a home when you have a parent who guides you, who loves you, who takes you the way you are, who is there, who is always there for you. Parents, like, you know, in teens, there's a time when you feel like we are always right, yet we are not right. At the end of the day, you find when the teens mess up, they feel like, I've got a boyfriend, I need to rush, I need to, you know, there's some guys who will be like, now you come and we stay together, which is not okay. If you are a parent, when you know that your kid has reached a stage where he can be having a boyfriend, you just have to be very free. Because when you're free with your kid, you'll be like, when you feel like, I want to know the people whom you are moving with, it will be better. You will know the people whom she's moving with. You will know how to at least like to monitor. You know, this one is so and so, this one is so and so, and you also have to guide them. You tell them this one is not this. Introducing also sexual education also at school. You know, sometimes as parents we fear to speak the thing which is out there. We avoid thinking that we are going to spoil these kids. At the end of the day, we spoil ourselves. If we don't talk to them, we be open to them. You tell them, you know what, when you reach somewhere, they should not touch you, this and these places, you should not do this and this. At the end of the day, the child will go and explore. Someone will come and touch, and it's like, you know, those funny touches. And because you are not prepared, that girl, he doesn't know anything. If you know that someone has touched the butt, will be like, at least you tell the kid, you know what, when someone touches you, you should not tolerate those bad touches. So when she's craving for that love, she will go for someone who is lying out there. So a man out there who is willing to give that, just to lie, that attention, will end up using the girl, and at the end of the day, you find that it's already a mess. So I think we need to create that, like, when we are in a neighborhood, we need to create that love bond. Even though we know this one here, we should not, you know, in our generation, we feel like me, for God and my country, for me and my family. It's not like that, because you never know tomorrow. Tomorrow you might find that you have a kid
you are not in this world, and it's a neighbor is the one who is going to take care of your kid. Definitely. So we have to build that strong, how do you call that? Yeah, the bond with the neighbors. And we need to at least to help our, even though you find someone now like this one here, she's an orphan, we need not to let them just be like that. There's some people who think that they can manage in everything. You know, it's not a matter of like financially helping me. We also need to engage like for help. If you see now, like in schools, teenagers, they face a lot because they don't have pads, they don't have the parental cares. Me, generally, I'm a parent, and I don't speak this because I'm proud, but I don't even have time for my kids. I go back when I'm very tired. That one is also part of economy. You have to work, you go home late, at the end of the day, your kid doesn't have your time. So that one also brings problems in the generation. So the craving we have as a young teen, we want love, which at the end of the day, we get it in wrong people. They mess us. Me personally, I got married when I was young, and I didn't fulfill my dreams because I had tough parents also out there. They need to understand that you don't need to be tough to a kid. At least you need to sit down, discuss with the kid. You have to be very open. Make them be a friend. Yes, make your children to be your friends. Even though sometimes our kids also take advantage of us, you want to be open with them. You try to talk to them. At the end of the day, they feel like, she cannot do anything to me. So at least we have to be soft and hard at the same time. So at least it helps. Fine, we say there has to be love, right? Yes. But what kind of love are you giving to your child? You're not going to come from work, come home and be like, hey, how are you? Are you fine? Okay. And you go to your room. Okwogera ku nsonga ega nti omuzadde okuba nga tamanyi baana be baani be bakolagana nabo be babeera nabo oba be bayita nabo, ekintu kino ndowooza kibi ku sayidi y'omwana olw'ensonga awo walaga obutabeerawo bukuumi bw'abazadde n'okufaayo ku bulamu bwabwe, n'okufaayo oba bonga bo abaana beeyagala oba tebeeyagala. Ekisookera ddala kiyinza okugamba kiri nti omukwano wakati w'omwana n'omuzadde kiba kintu kyanjawulo nnyo, ate kibaako ne bekiziyiza omwana okuba ng'akola mu ngeri enkyamu. Ate era nga bwe tukimanyi obulungi nti abaana nti ebimu babiyigira ku bazadde, kubanga bwokera ku makya kiyinza okuba nga kiri weird, naye obadde okimanyi nti nga tukula oba omwana bw'aba akula buli kigenda mu maaso mu nyumba aba akikwasa, newankubadde gwe oba tusobola kukitegeera nti akola ki akikwasa. Nze nyinza okuba kanjogereko ku sayidi eyange nti nze nakulira mu maka ag'omukyala n'omwami, naye nga tebali wamu oba okitegeera nga bafuna obutakwatagana. So nenfuna obuzibu nti nayuzibwa nnyo nti lumu mbeerako ne maama, olulala nembeerako ne taata, naye mba nga sifuna mukwano ogwo wakati awo. Kati nenkula nga omukwano gw'abazadde bombi sigwina, ate nga ku bombi teri yali ambuuzizaako oba ku ssomero osomye, kuba maama wange teyasoma. So ne bwe nakomangawo n'ebitabo nga tabuuza oba nkoze eki oba nsomye eki. So ne taata naye ngeri gyali ow'amagye nga abeera on and off, so naye teyamanya oba nasomanga ntya. Nga sikulimbye ndowooza abazadde bange bagenda okutegeera nti somye bulungi nga ndi mu secondary, obategeerera nti yakoze bw'ati, naye mu primary yonna yonna teri n'omu yakola ki. Naye nga ekyewuunyisa nga bw'ogamba njagala ekitabo baba bakola ki, baba bakikola ki, bakugulira. So mukulu okwo nkuze mmanyi nti nkuze siina mukwano ogwo nti ngenda kuyita maama ne taata mbagambe kino ne kino.
so ate nenkulanga njawuddewo mukwano gwange yaliwa eyasinga okuba nange nemba nga ngwa ku ludda lumu lwa nyinange nti ye yabaddewo era yamanyi bwe mbadde kati nafuuka mukwano gwange nensobola okubanga nti ye muntu ambeera okumpi ate ye muntu yekka gwe nsobola okubanga ngabanako nekiba kigenda mu maaso mu bulamu bwange naye kino kyajja nti maama yampa eddembe nti teyanemesanga kutambula teyantekako mateeka wazira yampa eddembe nga nsobola okukola buli kimu kyenjagala wadde nga kyankosamu nti namala nenkosebwa mu ngeri enjawulo nti obulamu bwe nafuna si bwebo bwe nali nsuubira okubeera nabwo singa nali mwana wa muntu mulala nga alina nyinaawe ne kitaawe ng'ate kwe kuli n'obulagirizi so kyenyinza okubanga nkyogerako nti omuzadde yenna oyagala toyagala walina okubaawo enkwaso wakati wo n'omwana wo kubanga abaana ffe tuba tulina tetumanyi olw'ensonga osanga nti omuzadde ali ne taatawo olw'ensonga taatawo yamufoosinga mu bufumbo katugambe so newabanga omukwano wakati wa kitaawo ne maamawo guli nti bakufuna gwe so nekiba nti ye taata oba maama tebasobola kukwasaganya nsonga yo nga bali wamu beyawulamu naye olw'okuba nti wooli kati gwabagaata oba nfuna bulungi ate nenkizuula nti abazadde abamu ebintu by'abaana tebabimanyi oba kwegamba batwalibwa nnyo omusimbi baagala okunoonya omusimbi oba nfuna bulungi nebaba nga tebafuna budde bwaki bw'abaana ekireeta okuba nti kyawula omukwano ogwo oba ekiremesa omukwano okubanga guzimbibwa wakati w'omuzadde n'omwana omwana akula kyewuunyisa nti omwana ayinza okula ng'ayita omukozi maama oba nfuna bulungi so omwana okubanga ava waka kiba kintu kyangu nnyo okusinziira nti bintu bingi biba bikolebwa munda awo okugezanga omukwano wakati w'omuzadde n'omwana ate n'ekirala amateeka agava mu bazadde n'akatundu nako oba n'abantu abetolodde awo omwana waba akola ki waba ali bw'otuuka ku kino ekigamba nti omwana okutuuka okujemera omuzadde nti asobola ogenda mu kibaala asobola ogenda ku zippate asobola okuba nga akola ekyo kyawulira kyayagala ekyo nakyo kiva ku bulagajavu obuli mu bazadde nti bo ate babaako n'ebirala ebibabitwala obwongo okugeza nga balowooza nti okuba nti banoonya esente n'okuba nga bazimba eby'omu maaso ekyo kiba kigenda aganyulwa abaana bano so tebatera kubeera na budde bwabwe ekireetera omwana okubeera n'eddembe ly'enjawulo nti asisinkana abantu ebweru eyo oba ab'emikwano nga nabo bava mu biti eby'enjawulo mulimu abo abaana nga bamize mibi nemubeeramu abo abaana babagagga so omwana ono bw'agenda ebweru bw'asisinkana omwana w'omugagga wabeerawo percentage okubanga ajja kweyisanga omugagga newankubadde famire gyavaamu njavu nemubeeramu okusisinkana gurupu oba eyabo abaana abalala ng'ate emize zaabwe mikyamu wabeerawo percentage y'amaanyi nnyo nti n'omwana naye ayinza okumaliriza ng'akola ki ayingira emize emibi so nze nange nnyinza okuba nga kaseera kano nja kukubiriza omuzadde okuba nga amanya entambula abantu omwana baba associatinga nabo ku kyalo ku ssomero awalala wonna olw'ensonga kiba kimukakatako ng'omuzadde bye bino byowulira nti omwana bamukuute ng'omuzadde tamanyi okutuuka nga bamutusaako ripooti nga naye mwenyini takkiriza olw'ensonga omwana amumanyi mu ngeri endala naye olw'okuba bali be yasisinkana ebweru banabo balina emize emirala ze bamusigamu so awo omuzadde aba yeewunya bwewunya kubanga omwana ali mukomera ate nga badde takimusuubiramu so abazadde yonna gye muli omwana alina obeera omukwano gwo ate era omwana alina obeerako amateeka nze nzikiriza nti omwana yenna tasobola kuva waka nga waliwo kyasinga okwagala oba nga waliwo ekiyinza okuba nga kimusibawo waliwo abagalazi katundu. So this is something that parents should emphasize. For example, setting boundaries. Fine, you know there are these parents who love their children so much. They take them to school. They take care about them. Hey, mommy, I have a party. I want to go. Yes, they let them go. But in actual sense, it's affecting them, right? A child comes back from maybe whatever they were at 9, and you be like, where are you from? And they tell you from school, and you be like, okay. Set boundaries between you and your child so that they can know who is above who. Like, let them know that you're their parent, fine, you love them, but you're above them. You have a right to direct them.
you can tell them, you know what, this and this is not allowed. Strict parents are also another issue. Strict parents can be very strict in most times. We're not saying that they shouldn't be strict, but strictness with love works most. For example, like parents should love their children. Great communication. Yeah? In most cases, parents don't see this as something important, but you should notice this, that if you enter a sitting room and all your children move out, just know you're the horror in the house. Because in actual sense, you are going to say one word and everybody is going to run away. Bring yourself closer to your children. Understand your children. Let not someone come in and tell you, your child did this, and you just accept. Learn your own child to an extent whereby if someone tells you what they did wrong or right, you can know what they did and what they cannot do. So in actual sense, parents have to also correct that. Then also respect of privacy. Teenagers, when they grow up, they feel like adults. So they want that respect of their privacy. And in most cases, parents don't give it to them. They go through their stuff, they go into their rooms and check, they expose them. It is not right for parents to do it like that. For example, a parent, if you feel like your child is hiding something from you, sit down and communicate to them. If they are not telling you what you feel like you need to know, do your own personal investigation without hearing from your neighbors. I'm telling you, people are very bad. People can say things to make you kill the relationship between you and your child. You'll feel like this devil I gave birth to, but in actual sense, you're intruding so much into your child's privacy. You do it so unnecessarily. You want to know just 5 minutes, not even outside the gate, but inside the compound, just outside the house. What are you doing outside the house? That is intruding of someone. Give them their privacy. They feel like adults, make them feel like one, you know? Bring them closer to that life. Stop beating teenagers, stop harassing them, because these are things that hurt them a lot. They feel like now these people don't see that I'm growing. Then they see that my body is developing. They are underestimating me. They go and do things that make them regret in the end. But in actual sense, if you had done something to help them, chandibadde kisingako, because ebintu ebimu bye tukola tubikola lwakuba tuwulira bajjajja baffe baakola naffe katukole. No, it's not like that. We are in a modern world. Abaana balina okuyigira in what they have now. If waba amasimu, they have to get them at 16 years. Fine, you can give it to them, but have a parental guidance program on your phone so that you can know just in case your child is doing something illegal. You know, but you can't be so harsh on them. Abana bakweka amasimu, abana batambula nago. You'll be like, hey, my child does not have a phone, but they go with it to school. Yeah, they go to boarding schools and get phones. They have boyfriends who do things for them, and not only on the girl side, even boys. Abalenzi badduka waka bakola ebintu kanve wano ngende nepangisize. Why? Because embeera gy'oyisamu omwana we wakatebera nungi. Learn how to communicate with your own child to an extent whereby they feel like my mom is my best friend. Wembeera n'ekizibu gwe nsooka okuddukira. Tata wange wembeera n'ekizibu gwe nsobola okuddukira. Lekera okubeera mukambwe. Don't be a lion to your own child. You know, we always say that lions, they protect their children. You say that interaction with them. So don't let other people rule your home. Be the ruler of your home. Okay, nsanyusa balaba. Amanya gange bampita Maganda Isma. Yange ensonga etuleese wano eno yakwogera ku mikwano gyaffe oba kwogera kuwaako support eri abazadde. Nze nganze nja kuwaako support nga eri abazadde nti tulina emikwano n'abazadde muno tulaga laavu olw'okuba nti muba mutuzaala kati obanga ondekulidde mbasobola kwerabirira nze nzeeko olwesi nyinza okwerabirira nemba nga nkoze ebikolo ebikyamu ebitayinza kusasanga gwe muzadde. Tekwogera ku mikwano gye tubeera nagyo. Oidha waliyo okutambula nemba nga nvudde waka nensanga mukwano gwange nga simumanyi nnyo kale nga simanyi bikolwa byakolaba byabeera. Nyinza okuba nga mulaba misana naye ng'ekiro abeera muntu mulala, so nange naba nga asobola okungatikamu ekyo kyaba akola. Kati ekireeta ekyo lwakuba nti abazadde muba tulekulidde
nti toyinza kulambulako omwana oba agenzeewo oba aliwa nyinza okuva ewaka ku makya nenkomawo oba kiro notambuuza nti obaddewa notataawo kale just security yonna kati nenvayo nga ebikola byenvuddeyo nabyo nga bikyamu bigenda kusobolamu bwange ate omuzadde notafaayo kiba kirungi omuzadde okuba nga okyekingako omwana we ali atya ali mu mbeera ki naye abazadde abalala ayinza n'okuba katugeze nga nina lumu yange gyensulamu nganze omwana naye nga alina lumu ye gyasulamu ng'omuzadde ate ku makya nakera n'agenda ku mulimu nga talabye omwana we oba mwali bataliimu oba yasuza atya so olwisinze nyinza okukomawo ng'omuzadde wange nga just yeebase nga tandabye okuva ku makya ate neera nayeebaka naye nebukera ku makya n'avaawo nga tandabye so support nja kugitwala eri abazadde nti mulina ofaayo ku baana bammwe tegeere ki bali batya bali mu mbeera ki ekyokubiri nga nvudde ku ekyo just nti okusanga omwana oyinza okumulekaawo n'aba nga ayingiriza ebikuba ebikyamu ate gwe nokizuula oluvannyuma kati oluvannyuma ng'omaze okizuula ate n'ogamba omwana yanonekako ng'ate just gwe oba muleka nga just tomufaako kati nze bwemba nga ntambudde gye ŋŋenze mba mmanyi nti akadde ako ekikola kye ŋŋenzemu kyekirungi mba simanyi nti kikyamu ate nange nkiraba oluvannyuma mba nga siinaako ansupportinga oba just ayinza okupaako advice ngenda omaliriza nga ntomedde kati nyinza kyejjusa nga nkuze ate nga mbadde sikimanyi so abazadde mulina otubeererawo mube nga mutulaga embeera ennungi tunotambuliramu nga tukyali balamu nekirala waliyo n'omwana nga just bamugamba naye nga tawulira fayini tewali mwana alema muzadde just omuzadde gwe olina okuteekayo amaanyi ku mwana wo abeere nga asobola okuteerera mulayini gy'omwagaliramu noba nga tomusobodde fayini waliyo abalema naye era okola nga bwe kisoboka noba nga osobola okukwasaganya ku muntu asobola omukutereereza naba nga asobola omutereereza ebyo ebigambo byange abazadde. All that talking, we've come to realize that this talk show can very much be beneficial to a lot of people. Let's us wind up. I'll say let parents, community members and teenagers work together to fight the teen dating violence and also create healthy relationships. Thank you. Hello everyone, it's been a killer vibe here at Pax Media. We had a very great tech show and everyone is very much welcome. Let's come up and Music empower the licensing teenagers. reimagined. Artlist.io. nze nabagamba ekintu oba temukitegeera bamuligezaako kifuna nti tiini yena bwafuluma ebweru okuva ewaka Music licensing reimagined. banjawulo basisinkana oba okitegeera omumwe mubeera abantu ababeera n'obuze obw'enjawulo bwebadde okimanyi nti ayinza obutaba nga si mulogo nasisinkana mukwano gwe nga mulogo nafuuka omulogo bwewaviira omwenge kyobulaba ne bwe liba ddiini nga mutabanyi wa pasito era asobola okuba nga akola ekintu ebweru kati wadda kutya bisyaga kituufu ddiini eyinza okola kale kyoyinza okola naye Artlist.io. wabeerawo okusendasenda okubeerawo otamanyi nga bwe kigambibwa nti ensimbi nga bwegimanyi nti mulambira gwa kibi waliwo abaana nga bakulidde mu nsimbi oba kitegeere nemubeeramu bali nga bazaagala bwagazi nemubeeramu bali nga background ayingira mu kintu kyatalina kola kye ajagamba nti wakabaavu ate ono ali kuŋŋamba asobola okumpa obukadde bwe buti nemba nga asobola okulabirira famire yange lwaki sikikola oli nayingira ekintu nga kituufu nga y'omuntu teyali kikoze naye olw'embeera naba ngakola ki akiyingiramu okutaasa abewaka oba okubaako nekyekolera then n'emikwano ze tufuna waliwo ekyokukozesa amalagala oli ayinza okuba nga teyetekedde n'ategebwa amadagala n'aba nga akikozesebwa so n'amalagala nago kyenkugambye nti ebyo byonna biva mu bantu ab'enjawulo batini bye basisinkana ebweru newaba nga aliko lyatya newaba latyaza atya era kimala nekikola ti nekimusikiriza so agenda okusanga Music licensing reimagined. then ne peer groups nazo zimupushinga environment emupushinga so bintu biba bingi
so kyenyinza ogamba nti omwana bw'akeera ku makya najja neyeyanjula nti nzenge oba lesbian ndowooza amateeka gaba gagenda omaliriza naye olw'ensonga gwe ng'omuntu wa bulijjo b'omuzadde oba tolina kyogenda kukola kubanga ne mu nsi zawabweru babakkiriza nti bwe bukeera ku makya ne banga bakukubaganya asobola okulinnya ennyonyi Artlist.io. n'abakwesi gyayingira kasita abanga akakasa nti abirya kati gwe abanga wo wawano waka ogenda mukkiriza alinnya ennyonyi agenda olw'okuba nti eri babikkiriza so ndowooza nze ngamba nti alina akwatibwa n'ateekebwa mu ngabo olaba nti babeera ne